first I make you like a co-organizer. Then you can do by yourself like this. All right. So we're starting with singing Vande Vishwambar, page 339 in the songbook. Страница 139. Vande Vishwambara Padakamala. Vande Vishwambara Padakamalam, Vande Vishwambara Padakamalam, Kandita Kali Yuga Janamala Shamalam, Kandita Kali Yuga Janamala Shamalam, Vande Vishwambara Padakamalam, Vande Vishwambara Padakamalam, Surabakar Chitra Nijanana Madhupam, Surabakar Chitra Jinanana Madhupam, Karuna Kandita Virabhitapam, Karuna Kandita Virabhitapam, Vande Vishwambara Padakamalam, Vande Vishwambara Padakamalam, Vande Vishwambara Padakamalam. Nasitarit Gatamayati Niram, Nasitarit Gatamayati Niram, Paranija Kancha Jagatam Chiram, Paradina Kancha Jagatam Chiram, Vande Vishwambara Padakamalam, Vande Vishwambara Padakamalam, Vande Vishwambara Padakamalam, Satata Virajita Nirupama Shobham, Satata Virajita Nirupama Shobham, Radha Mohana Kapita Vilobham, Radha Mohana Kapita Vilobham, Vande Vishwambara Padakamalam, Vande Vishwambara Padakamalam, Kandita Kali Yuga Janamala Shamalam, Kandita Kali Yuga Janamala Shamalam, Vande Vishwambara Padakamalam, Vande Vishwambara Padakamalam. Jaya Sachinanda Jaya Gora Hari, Sachinanda Jaya Gora Hari, Jaya Sachinanda Jaya Gora Hari, Sachinanda Jaya Gora Hari, Gora He, 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 Gora He. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Jai Govinda, Jai 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 Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal.
Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Radha Lalit Madhav, Jai Radha Lalit Madhav, Jai Radha Lalit Madhav, Jai Radha Lalit Madhav. Shamilaya Radha, Shamilaya Radha, Srimati Radhika, Srimati Radhika. Shamilaya Didi, Shamilaya Didi, Srimati Thakurani, Srimati Thakurani, Jai Damodar Maharaj, Jai Damodar Maharaj, Jai Damodar Maharaj, Jai Damodar Maharaj. Jai Swami Madhusudan, Jai Swami Madhusudan, Ashramani, Jai Swami Madhusudan, Jai Swami Madhusudan, Jai Sadhu Maharaj, Jai Sadhu Maharaj, Jai Sadhu Maharaj, Jai Sadhu Maharaj, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Govinda, Jai Gopal, 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 Radhiko, 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 Gora, Radhiko, Radhiko, Gora, Radhiko, 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 Gora, Jayo Radha, Lalit Madhav, Radha, Lalit Madhav, Radha, Jayo Radha, Lalit Madhav, Radha, Lalit Madhav, Radha. Jayo Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Nash Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Nash Krishna Balaram, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Sri Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Sri Radhe, Jayo Sri Radhe, Jayo Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe. Hey, Shyam. I see Lila Kamala completely happy when I sing Nash Govinda, Nash Gopal. Я смотрю, что Лила Камала очень счастлива, когда мы поем Наш Говинда, Наш Гопал. No, Nash Govinda, Nash Gopal in English for the Indian friends, it means or Govinda or Gopal. In Russian, Nash Govinda, Nash Gopal. Nashe Krishna Balaram or Krishna Balaram. Nashe Milaya Radha or sweet Radhika. Nasha Milaya Didi or sweet Krishna Priya Didi, Srimati Thakurani. No. It gives some mamata, sense of possessiveness. My Krishna, my Gopal, my Krishna Balaram, my Radha Lalita, my Swami Madhusula Maharaj, Damodar Maharaj. Like this. Это дает чувство жадности. Sorry, Gurudev. This mamata, this feeling of possessiveness is very important in bhakti. Это мамата, это жадность и чувство обладания очень важно в бхакти. Now, for instance, the difference between Santaras and the other rasa, that in Santaras there's no mamata. Разница между шанта-расой и другими расами, то, что в шанте нет маматы. No, there is appreciation of the Lord, but there's no feeling of is my Lord. Есть почтение Господа, но нет такого ощущения, что это мой Господь. No. And Srimati Radhika, she has this mood of mamata at the top level. А у Шримати Радхики этот уровень маматы на самом высоком уровне. No. Chandravali doesn't have that. У Чандравали этого нет. She's thinking, oh Krishna, I am yours. Она думает так: о, Кришна, я твоя. No. She's the head of that group, the Dakshin, the right-hand group. Она является правительницей правой ладони. But the mood of Srimati Radhika that we follow is Vamya Bhav. Krishna, you're mine. Not I'm yours, you're mine. Но мы следуем группе Шримати Радхики, которая говорит: Кришна, ты наш, а не то, что мы твои. Ты наш. Ты мой. Ты мой.
Radhika is singing, Krishna, you're mine. Кришна думает, ты мой. Ой, Радхика думает, Кришна, ты мой. Yes. And Krishna is completely overwhelmed by this feeling. И Кришну преисполняют просто эти эмоции, это чувство. One time in Bombay, Srila Prabhupada said that everyone is worshipping Krishna with fear, but Krishna, he wants his mother to show him the stick. Однажды Шрила Прабхупада в Бомбее сказал следующее: все боятся, все служат Кришне из страха, а когда мама Ишода достает палку, он боится ее. And he wants that. И он хочет этого. No, because everyone always worshiping you, oh Lord, no, he gets bored. Потому что все поклоняются ему, о мой Господь, ему становится скучно. No. So he wants to hear, oh, Prokhamalchik, oh bad boy, what did you do? I will tie you up. You stole the butter. Он хочет услышать, ах ты плохой мальчик, ты украл масло, я привяжу тебя. Like this. And Srila Narayan Maharaj, Gurudev, no, is adding, yeah, and Krishna wants to be conquered by Srimati Radhika. И Шрила Нарайана Госвами Махарадж, Шрила Гурудев, он говорил, что Кришна хочет быть побежден Радхикой. Now, usually we have a conception of God as, you know, the all majestic, all majestuous person. Обычно представление о Боге как о величественной личности. But or Srila Madhusudan Maharaj, you know, from Krishna Balaram, he said, oh, when Radhika is doing man, you know, pretending to have like jealous anger, oh, Krishna is sweating so much, oh, Bojumoy, oh my God, how to pacify her? Но наш Шрила Мадхусудан Госвами Махарадж, он говорит, что когда Радхика испытывает ман, Кришна начинает потеть и думать, Господи, как мне победить этот ман, что мне сделать? And in our Guru Paramparas, they don't want to see Radhika feeling separation from Krishna. They want to see Krishna feeling separation from her, dying of separation from her. И в нашей Гуру Парампаре не хотят видеть, как Радхика испытывает чувство разлуки с Кришной. Мы хотим видеть, как Кришна чувствует разлуку, умирает от этой разлуки с Радхикой. That he cannot tolerate, he goes crazy. Что он не может уже терпеть, сходит с ума. No, he dresses, you know, like a girl, different types of girls to approach Radhika. И он надевает на себя одежду девушки и по-разному пытается подойти к Радхике. No. He dresses like a, you know, a flower garland seller, and he's coming with a basket full of garlands next to where the sakis of Radhika are, and then they say, "Oh, come, bring a garland for our saki." And this way, Krishna comes next to Radhika, but Radhika, no, she feels there is something, so she rejects him. Он переодевается в продавщицу гирлянд, надевает гирлянду, также берет корзину с гирляндами, подходит к месту, где Радхика вместе с Саки. Саки, они приглашают его туда, к Радхике, чтобы он надел на нее гирлянду, но Радхика чует что-то неладное и говорит, уходи отсюда. Or she dresses like an alta wali, you know, that those girls, you know, the ladies in India, they put red alta, red color under their feet like this. So she dresses like that, and she comes with a basket with an alta, and oh, who wants alta? My alta is very good. It soothes all your fatigue, removes all stress. Take my alta. And the sakis immediately call her, oh, come, bring paint or no, Swami's feet. Также Кришна переодевается в девушку и предлагает так называемую альта, то есть которую помещают на стопы для того, чтобы они не болели, красного цвета, такая красит стопы. И вот он подходит туда, и Саки приглашают, вот, пожалуйста, дайте это Шримати Радхике для того, чтобы она применила это к своим ногам. So she's Krishna, these guys, that's this girl, no, Altawali, she's coming. Radhika gives her food, and Krishna takes the food, but it's so full of emotion. No, it's like, no, he wants to put the foot on his heart, but he's thinking, oh, if I do that, I'll be recognized. So he doesn't do it. But he's so emotional, he cannot paint properly. И когда его приглашают к Шримати Радхике, он берет ее стопы, и его настолько переполняют эти эмоции, что он хотел бы положить эти стопы себе на сердце, но он боится, что его тогда сразу распознают. Поэтому он начинает в эмоциях рисовать что-то на ее стопах и делает это очень коряво. So finally, he carries, he gets himself together and he's painting, but he cannot help it. He's signing his own name, he's painting, and afterwards he signs Shyam.
И в конечном итоге он перебарывает свои эмоции, начинает вырисовать красиво, но в то же время пишет свое имя, пишет у нее на стопах Шьям. No, just at that moment, just to feel. She's not seeing because it's under. As soon as Radhika, she's feeling that he has written Shyam, she starts to abuse her. Hey, you, where are you coming from? What are you? Get away from here. И несмотря на то, что Радхика, она не видит то, что он пишет у нее на стопах, но как только он прикасается и начинает писать, она говорит ему: кто ты такой, зачем ты пришел сюда, убирайся отсюда. And Krishna again, he comes later on as a beautiful singer accompanied with a beautiful veena, and he's singing so beautifully. The Sakis call her, oh, come to sing for our Swamini. No. И в другой истории Кришна тогда приходит как прекрасный певец, который поет на вине, и также Саки зовут его: приходи сюда, попой для нашей Свамини. So she starts to sing. He starts to sing. No, this guy as a girl again. And then at one point, he starts to say, oh, Govinda Mohini, Shri Radhe, Govinda Mohini, Govinda Mohini. And just to hear Govinda, Radhika, her mind is not decreasing, is increasing. Say, hey, you, where you come from? No, why you sing the name of that guy? We don't want to see that black guy around here. И тогда, когда она, то есть Кришна, переодетая девушка, начинает петь Говинда Махини, Шримати Радхика слышит только это имя Говинда, начинает еще больше гневаться и говорит: зачем ты произносишь это имя, убирайся отсюда. Yes, Krishna, Radha Prem makes Krishna mad. Радха Према делает Кришну безумным. For instance, Radhika, she's taking a bath, and Krishna goes downstream in Jamuna so that the water would touch her, would come to him. And Srila Gogna says, isn't it the behavior of a madman? И Шрила Говинда Махараджем говорит, что подобное поведение, которое описывается дальше, оно подобно безумцу. То есть, когда Шримати Радхика принимает омовение, Кришна специально идет в то место и ждет, когда волна воды от нее достигнет него. Or when she's in one place, Krishna, and the wind is flowing in one direction, Srimati Radhika, Krishna is going on the opposite side so that the wind would touch her. Will bring his fragrance, the fragrance of her veil to him. И когда они находятся недалеко друг от друга, Кришна специально смотрит, в каком направлении дует ветер, встает позади Шримати Радхики, чтобы ветер разнес на нее его аромат его тела. Isn't it the behavior of a madman, says Srila Govinda Maharaj again? И Шрила Говинда Махарадж опять говорит: разве это не похоже на поведение безумца? No, безумца. Yes. Actually, there is a beautiful pastime that we hear when we go in Vrindavan in what is that place? Anyway, one place where Brahma celebrated the mock marriage of Radha Krishna. I'm losing memory of names. Есть место во Вриндаване, где Брахма праздновал свадьбу Радхи и Кришны. The name is escaping me. I have it on the tip of my tongue, but I can't remember now. На кончике языка есть это имя, я забыл просто, как он называется. So the Sakis, they are challenging Krishna. Саки, они вызывают Кришну. Oh, you're always boasting that you are so strong, you're the best, you're the strongest, you can't do anything. We dare you to fight with our Swamini. She will beat you up, she'll defeat you. Вот ты всегда говоришь, что ты такой сильный, такой продвинутый, но мы вызываем тебя на бой с нашей Свамини, ты знаешь, что ты проиграешь. So Krishna said, I'm not going to fight with the girl. Кришна говорит: я не буду сражаться с девушкой. Oh, see, you're already afraid. Вот видишь, ты уже боишься. Бандирован. Давай, come on. Accept the challenge. Давай. Otherwise, we will tell everyone you're afraid to fight with her. Давай, принимай вызов и не говори, что ты боишься девушки. Гурудев, Бандирован, no? Yes, Bандирован, yes. Окей. Это место Бандирован называется. Bандирован, yes. Now, it is beautiful,
place that Gurudev organized, one nice arena with beautiful altar under the banyan trees, so beautiful. Гурудев организовал там прекрасное место под деревьями баньяна, сделал такую арену, очень красивое место. This is a favorite place of the devotees parikrama. Это самое любимое место для преданных во время парикрамы. That the temple of Balaram was there, Doji, I remember. Я помню, там храм Баларамы находится. And then the ladies, they sell some, what do you call it? Wow, I'm forgetting my memory. Some sash, some buttermilk with spices. Девушки там... very refreshing, because when we come there, it's usually very hot. So they're selling one glass like that of very fresh, buttermilk with spices. Chat. Чай. They call it chat. Они называют это чай, это молоко с маслом и со специями. Buttermilk, when you do after you churn the yogurt to make butter, what is left over? That is buttermilk. Buttermilk — это когда мы делаем йогурт, замешиваем то, что там остается пенка, вот это и есть buttermilk. So they put some cumin seed and like that, and it's very refreshing. Они туда кладут... Lila Kamala is smiling. She remembers how many glasses she drank the last time. Они туда кладут кумины, это очень освежающе. Лила Камала улыбается, потому что она вспоминает, сколько стаканов она там выпивала. Разве не так? Yes. So the boys, they prepare Krishna for fighting. He puts his dhoti in a certain way, puts away his flute. And the girls, they prepare Radhika also. They tie up her sari, like dhoti was with legs, like some kind of pants, and tuck, and they tuck the parts in it, and then tighten like that, and then she's coming, ready to fight with Krishna. И тогда Кришна откладывает свою флейту, и мальчики-пастушки готовят его, завязывают ему хорошенько сари, а Саки, они завязывают ее платье Шримати Радхики и делают его тоже, чтобы она хорошо сидела, и они выходят для того, чтобы сражаться друг с другом. But simply to smell the aroma of Radhika was coming, because the Sakis, they put Radhika under the wind, knowing that the breeze will carry to Krishna the fragrance of Radhika. They're very intelligent, they know. So just to smell that exquisite aroma coming, carried by the wind to him, Krishna starts to shake. He's already almost defeated. И сакхи, они очень разумные, они ставят таким образом Шримати Радхику, чтобы аромат с ее тела, он достиг Кришны, и когда Кришна этот чувствует аромат, он начинает буквально трястись. And then Shrimati Radhika, she comes closer, and then she looks at him from one corner of her eyes, Kataksha. И тогда Шримати Радхика подходит ближе и начинает смотреть на него прямо из уголка своего глаза. And this is loaded with so much power that Krishna receives it like an arrow. And then even before the fight begins, Krishna is knocked out. And all the Sakis singing, Radhe, 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 Jai, 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 Shri Radhe, 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 Jai, 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 Shri Radhe. И она на него, ее взгляд настолько обладает огромной силой, это все равно, что стрела, которая направляется в сторону Кришны, и даже до того, как сделать что-то, он просто падает вниз в нокдауне. И все начинают всякие петь «Рады, Рады, Рады, Джай, 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 Шри Рады». And the boys had tried to revive Krishna. Come on, Shyam, come on, come on. What a shame. You'll be defeated by the girl, but Krishna is completely, in ecstasy, struck by the sidelong glance. He cannot stand up. And Radhika, she is proclaimed to be the victor. И мальчики, они пытаются как-то приободрить Кришну, говорят: давай, Шьям, вставай, ты что, будешь побежден девушкой, что ли? Но Кришна, он полностью находится в экстатических эмоциях от этого взгляда из уголка глаза, и он не может ничего сделать. And Radhika is declared to be the winner. И Радхика, она заявляет себя победительницей. And now for this contest, before even the first round, our winner is Srimati Radhika Radhiki.
И как в лучших традициях боксерских матчей, в конце рефери объявляет: итак, победительница этого раунда Шримати Радха Такурани Ки Джай. So this is the ultimate goal of our bhakti practice, to participate in those lilas, to serve in those lilas. Это конечная цель нашей духовной практики — присутствовать и служить в этих лилах. This is where we belong. Это место, где мы принадлежим. We don't belong to Moscow, or Ufa, or Paris, or London. No, we belong to there, to Vrindavan. Мы не принадлежим ни Москве, ни Уфе, ни Лондону, ни Парижу. Мы принадлежим Вриндавану. But now we are like in exile. Но сейчас мы в ссылке. No, and it has been for so long that now we identify as French, Russians, no, Bashkiri, no. И это происходит Татари. так давно, что мы считаем себя русскими, французами, башкирами, татарами. No. Hindus. И индусами. Sri Lankans. Шри-ланкийцами. Tamils, like our Kevin. Как наш Кевин. Наш Кевин, or Kevin. Наш. Наш Кевин. Наш Говинда, наш Гопал, наш Кевин. О, я вижу Нитя Кишори тоже с нами сегодня. Ого, как я рад видеть тебя. Как я рад. Все хорошо, Кишори? Как дела? She's smiling. She cannot speak because she's muted. I'm giving her the mic. You can switch on. Вот. Ага. Как дела, Нитя Кишори? Нет слишком мало? Нет слишком плохо? Connection is not so good for her, I think. Я надеюсь, я могу путешествовать в эти страны, но когда? Не знаю. Сейчас кризис, ковид, когда? Мы не знаем. Как жаль. Но все мы вместе. No. From the heart we are together. В сердце мы вместе. Jai, Jai. So, I've been speaking even before giving any obeisances, nothing. No, I want to give my respect to the lotus feet of my spiritual masters, Srila Prabhupada, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhaktivinoda Narayan Goswami Maharaj, Srimati Krishna Priya Thakurani, Srila Bhaktivinoda Madhusudana Maharaj, and all Vaishnavas and Vaishnavis. Я начал говорить, не сделав никаких вступительных молитв. Я хочу принести свои бесчисленные дандават пранамы лотосным стопам Манах-Шикши и Дикши Гуру, Шриле Прабхупаде, Шри Шримад Бхактиведантой Нараяне Госвами Махараджу, Шриле Горговинде Свами Махараджу, Шримати Кришна Приидити Такурани, а также Шри Шримад Бхактиведанте Мадхусудана Госвами Махараджу, а также всем Вайшнавам и Вайшнаве. Maybe we can have the translation of the nice bhajan we sang about Vishwambara Krishna. Sure. I offer prayers to the lotus feet of Lord Vishwambara, who removes the refuse from the heart of the people of Kali Yuga. He attracts his honeybee-like followers with his sweet fragrance, mercifully removing their anguish of separation from him. With his effulgence, he destroyed the darkness of Maya's illusion, which has covered the heart of the living entity since time immemorial. He is forever resplendent with incomparable beauty. Radha Mohan feels an intense eagerness to attain its shelter. Я молюсь лотосным стопам Вишвамбары, который спасает тех, кто попал под оскверняющее влияние Кали. Словно благоухающий цветок, Махапрабху привлекает подобных шмелям последователей. По своей беспричинной милости он спасает своих близких спутников от боли разлуки. С незапамятных времен под влиянием Майи сердца джив пребывают во тьме невежества, но он разгоняет эту тьму своим ослепительным сиянием. Очарованный несравненной красотой Махапрабху, Рада Мохан поет ему славу. This is amazing, the Vaishnavas,
in 4 small verses, they put all the Vaishnava philosophy. Это потрясающе, как всего в 4 маленьких стихах вся вайшнавская философия присутствует. No, the essence. This is all the essence. Это суть сути. No, and they all have this art that they can put the essence of scriptures in just a few verses and sing it and carry that emotion. И таково искусство вайшнава поместить смысл всех вед в маленькие стихотворостишия и петь их с таким чувством. How the devotees are tortured by feelings of separation. Как преданные мучаются от чувства разлуки. No. But because he himself is feeling the torture of separation from Krishna in a mood of radhika, he understands the heart of his devotees, so mercifully he removes that anxiety from them. И благодаря тому, что он сам испытывает в настроении радхики это чувство разлуки, которое испытывают преданные, поэтому он убирает все беспокойства из их сердца. And his glory that he is taking away all the garbage, musar, from the heart of the people of Kali Yuga. Mala. Говорится, что он убирает весь мусор из сердца людей Кали-юги. And destroying the illusion which is covering our hearts. И уничтожает иллюзию, которая покрывает наши сердца. So we try to imbibe those moods of bhajans to make them ours, our moods. Мы хотим привлечь эти настроения баджана, чтобы они стали нашими. Remember, we're not singing song. This is not sangeet. This is not music. This is prayer. We are praying. Помните, то, что мы не поем музыку, не играем на инструментах, это молитва. So today we are studying the 6th verse of Manah-Shikša. Итак, It is becoming more and more intimate. Сегодня мы изучаем текст 6 Манах-Шикши, она становится все более и более интимной. Yeah, you will see that half of the commentary is directly the glories of Radhika. Вы увидите, что половина комментариев это напрямую прославление Радхики. No. So the idea that even if someone has been able to manage to vanquish the enemies of lust and greed, maybe he has not been able to manage to destroy and conquer duplicity. И говорится, что даже одержав победу над вожделением и гневом, преданный должен сразить еще одного грозного врага, склонность к обману. My dear mind, although you have embraced the path of bhajan, yet you foolishly think that you are cleaning yourself by basing in the qualities of deceit and fault finding, which are compared to impure donkey urine. О нечестивый ум, хотя ты встал на путь садханы, ты воображаешь, будто сможешь очиститься, омываясь под жгучей струей ослиной мочи, или иными словами, прибегая к обману и лицемерию. Factually, by doing so, you are burning yourself and you're dragging me, a small spirit soul, into the same problem. Так ты лишь обжигаешься сам и мучаешь меня, крошечную дживу. No. Stop this suicidal course. Прекрати это. No, rather dive into the immortal ocean of sublime nectar that awaits you in loving devotional service at the lotus feet of Radha Krishna. Лучше доставляй истинное удовольствие себе и мне, непрестанно омываясь в нектарном океане чистой любви к лотосным стопам божественной четы, Радхи и Кришны. In this way, give both of us endless happiness. И таким образом доставь нам истинное удовольствие. So, Raghunath Goswami is going step by step, instructing us, instructing his mind and us through his mind. Шрила Рагунатдас Госвами постепенно дает наставления своему уму, таким образом давай наставления нам. No. You may have been able to subdue lust and anger, but pratishta asha, the desire for desire for position, this is a big obstacle. Ты можешь победить вожделение и гнев, но желание славы и почести – это большое препятствие на пути. No. So it makes you duplicitous. Она делает тебя двуличным. No. Saraswati Thakur, like we said many times, he said that there are 3 she-tigers, 3 tigresses who are attacking the jivas. Шрила Сарасвати Такур, он говорил о том, что есть 3 тигрицы, которые атакуют дживу.
Remember the three tigers? Помните этих 3 тигриц? Who can remind me? Кто может напомнить мне? Konaka Kamini Pratishta Bhagini. Konaka Kamini Pratishta. Desire for wealth, money, desire for nice boys or beautiful girls, Kamini, and Pratishta, desire for position and power. Желание богатств, желание девушек либо мужчин, в зависимости от пола, и желание славы, почестей. These are like 3 tigresses. Это как Tigress is more ferocious than tiger. Это как 3 тигрицы, а тигрицы, они более яростные, чем тигры. Yes. So those 3 tigers, they always try to devour the heart of the conditioned soul. И эти 3 тигрицы, они постоянно пытаются пожирать состояние обусловленной души. The thing is, if you want to be recognized, if you want to have a position, then you have to cover your defects. Суть в том, что если ты хочешь, чтобы тебя узнавали, тебе придется скрывать свои недостатки. And this makes you duplicitous, hypocritical. И это делает тебя лицемером, склонным к обману. Already from the psychological point of view, everyone wants to be loved and accepted, and naturally everyone is afraid not to be loved, not to be accepted. Изначально, согласно психологии, ты хочешь, чтобы тебя принимали, чтобы тебя ценили, но это изначально означает, что этого тебе не хватает. You are afraid И ты боишься. not to be loved. Because behind every desire there is a fear. За каждым желанием стоит страх. No. If there is desire, there is fear. Если есть желание, есть страх. No. If you desire something, you're afraid not to get it or to lose it. Если у тебя есть желание что-то получить, что ты либо есть страх, что ты либо это не получишь, либо это потеряешь. So if you want to be loved and accepted, it means you're afraid not to be loved, not to be accepted, to be rejected. Если ты хочешь, чтобы тебя любили и принимали, значит, у тебя есть автоматический страх, что тебя отвергнут, либо не примут. So according to the group to which you belong, you will behave in a way that people will accept you and love you. Поэтому в зависимости от того, с какой группой людей ты общаешься, ты будешь себя вести таким образом, чтобы тебя приняли и любили. No. And if you cannot live up to the standard of the group, still you pretend to live up to that standard. И если ты не соответствуешь стандарту этой группы, все равно ты будешь притворяться, как будто соответствуешь. Because you're afraid to be rejected. Ты боишься, что тебя отвергнут. So the desire for recognition brings duplicity, hypocrisy. Поэтому желание признания приносит с собой лицемерие и склонность к обману. This is a big problem. И это большая проблема. Therefore, our acharyas, they always speak of nishkapat seva, service without duplicity. Поэтому наши ачарьи говорят о нишкапат севе, то есть сева без обмана. And they say also duplicity means that you maintain some material desires that you're not trying to get rid of. И лицемерие означает, что у тебя сохраняются какие-то материальные желания, от которых ты не хочешь избавиться. No. To have material desires, this is one thing, but not to try to give them up, to cling to them, this is considered duplicity. Иметь материальные желания – это одна вещь, но сохранять само желание материальных желаний, то есть не чистить это называется одна из форм лицемерия. No. So this is this is a process. No, you may not be able from today to tomorrow to become free from that tendency. No, but you have to work on it. That is the whole idea of sadhana and chanting, cleaning the heart of all material desires, and not doing the kunjara sochavam, the basing of the elephant, cleaning and then putting dust again. И сама цель всей практики садханы заключается в том, чтобы чистить свое сердце при помощи воспевания, а не уподобляться купанию слона, который вначале моет себя, а потом опять загрязняет себя. Это может произойти не за один, не за 2 дня, но это нужно сделать. Sometimes people say, "Oh, chanting Hare Krishna is brainwashing." Многие говорят люди: "О, повторение Харе Кришны – это просто промывание мозгов."
And Prabhupada said, yes, your brain is dirty, therefore it should be clean. We are sweepers engaged on behalf of God to clean your brain. И Your brain is stool bound, Prabhupada said. Your brain is full of stool, it's blocked with stool, and therefore it has to be cleaned. So the chanting is to clean the brain. И Прабхупада говорил, да, мы промываем мозги. Почему? Потому что у тебя сейчас мозг подобен, как будто там есть испражнения, которые нужно вымывать оттуда. Поэтому да, мы промываем мозги, чистим их. Yes. What is dirty should be clean. So your heart, your mind, your heart, your brain is dirty. Therefore, we are cleaning. Hari Balaba, Hari Bol. Харивалаба, Харибол. У вас грязное ум и грязное сердце, поэтому все, что грязное, нужно чистить, говорил Прабхупада. Mahaprabhu is not cheating. From the first day of Shikshasaka, he said, Cheto Darpana Marjana. You should clean your mind. И Махапрабху не обманывает. Он с самого начала Шикшаштаки говорит, тебе нужно чистить свой ум. So yes, we are, I mean, they say brainwash because they're thinking that the brain is what is the place where the thought is. Actually, the mind is what we're thinking with. На самом деле они говорят промыть мозги, потому что они думают, то, что ум находится в том месте, где находится наш мозг, и в этом месте. So actually it's cleaning the chitta. Chitta means mind, I mean the consciousness. Mind, intelligence, and false ego together. This is called chitta. Но на самом деле речь идет о чита. Чита – это ум, разум и ложное эго вместе. No. Or no, consciousness under the influence of false ego. Наше сознание под влиянием ложного эго. The mic, Гурудев. Почему закрыл? Okay. A video is okay? Yeah, Okay. yeah. All right, so then Bhaktivinoda Thakur is explaining there are three kinds of sadhakas: Svanishta, Parinishthita, and Nirapeksha. Дальше Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что есть три вида садхи и называет их названия: Сваништха, Париништхита и Нирапекша. Yes. So Svanishta sadhaka is devoted to self-realization and is completely rejecting all the principles of Varnashram and just try to please Bhagavan. Сваништха садака, он не тратит время на выполнение предписанной варнашрамы и посвящает все свои силы тому, чтобы доставить удовольствие Бхагавану. Usually he's a householder, he's a grihastha. Обычно он домохозяин, грихастха. Then Svanishta sadhaka rejects all principles of Varnashram and only, the Parinishthita, he organizes his life and activities according to the rules of devotional service and deity worship. Париништхита садака служит и поклоняется Бхагавану, строго следуя всем предписаниям. So usually he's also a householder. И обычно он также является грихастхой. And then you have the third kind of aspiring devotee, Nirapeksha sadhaka, or detached devotee, who is a renunciant and celibate. И есть третий вид преданного, Нирапекша садаха. Он живет в отречении и держит целибат. Now, those three would do well to renounce their duplicity, because duplicity ruins spiritual understanding. И они смогут достичь успеха в том случае, если избавиться от склонности к обману, потому что иначе их жизни придет конец духовный. So now Bhaktivinoda Thakur is giving detailed explanation what kind of duplicity those three kinds of devotees are indulging in. Дальше Шрила Бхактивинода Тхакур, он очень четко объясняет, какие виды лицемерия могут проявиться у этих трех групп. So the Svanishta sadhaka, he becomes deceitful because he is indulging in sense gratification in the name of bhakti. У сваништха садаки лицемерие может проявляться как удовлетворение своих чувственных желаний под видом практики садана бхакти.
or instead of serving pure devotees, he serves rich and influential materialists. А вместо служения чистым преданным он служит богатым и влиятельным материалистам. Then he is now developing attachment to accumulation of wealth beyond what he needs. И он может иметь склонность к накопительству различных богатств. Then he is very enthusiastic for different kind of projects which are actually temporary. А также у него может быть стремление к посторонним временным целям и объектам. No. With the excuse of educating himself, he developed attachment to speculation and logic. И он может иметь страсть вести бессмысленные споры под видом углубленных знаний. No. And then he puts on the show of being a renunciant, adopts the dress of a renunciant just to get material benefit from worldly acclaim and honor. И он может принять одежды отрешенного монаха из желания славы и почестей. Then the Parinichita Sadhaka becomes deceitful when he makes a show of externally strict adherence and dedication to spiritual life, but inside he's attracted to material things completely unrelated to Krishna. У Параништхита садаки лицемерие может проявляться в том, что он изображает из себя приверженца предписаний шастр, а в душе сохраняет привязанность к мирскому. And he prefers the association of worldly-minded people like philanthropes, jnanis, yogi, and materialists to the association of devotees who are pure and determined. И он может, если он предпочитает общение с филантропами, гьяни, йогами и людей мирского склада, вместо того, чтобы общаться с серьезными, мягкосердечными преданными. Now, what is the duplicity of the nirapeksha, of the renounced person? Oh, he remains proud because he considers himself to be an elevated devotee, higher than others. Для нирапекши садаки лицемерием считается гордиться, думая о себе как о возвышенном вайшнаве, что он выше других. So now he's like exploiting, the dress and status of a renunciant, looking down upon other devotees as if they were inferior. И он начинает носить одежды отреченного монаха и при этом смотреть свысока на других садаков. Then he collects objects and wealth far in excess to the basic requirements for a life of renunciation. И он начинает накапливать деньги и вещей больше, чем необходимо. Then he associates with ladies in the name of spiritual practice or preaching. И он может использовать садану как предлог для общения с женщинами. No. We can see, I have seen all my life, in the temples, how, if there's a beautiful guest, nice lady guest, all the brahmacharis are so eager to preach to her. Oh, look, this nice guest, she's so sincere. She wants so much Krishna consciousness. Immediately, so many boys are around her to preach to her. Сколько лет я уже наблюдаю в храмах одну и ту же картину. Как только появляется прекрасная гость женского пола, все брамачари собираются возле нее и хотят проповедовать ей. О, какая она искренняя, говорят они, как она много хочет получить сознание Кришны. No. But if you have a very sincere woman, but not beautiful or older, nobody cares. Но если приходит женщина постарше или не такая красивая, то всем без разницы. So this is duplicity of the renounced person, that because desire is still there, they want to associate with ladies, but they will associate indirectly. Oh, in the name of preaching, they will associate. Oh, I'm preaching to this very nice person, or she's and you always find out that very nice person the sannyasi is preaching to, she's very beautiful. И в этом проявляется лицемерие таких личностей. Почему? Потому что они будут под предлогом проповеди общаться с такими прекрасными, красивыми девушками, потому что сохраняются еще материальные желания, но они это будут делать через призму служения. И какая будет основной критерий? То, что она должна быть очень красивой. Does it sound familiar, Madan Mohan? Мадан Мохан, тебе знакомо подобное? Then
he maintains a very close relationship with materialists instead of going to the temple or living in the temple. И такая личность может заниматься активным сбором пожертвований или поддерживать телесные отношения с людьми мирского склада, оставив прибежище храма. In other words, he leaves the shelter of the temple to go and get donations, instead of remaining in the shelter of the temple. То есть вместо того, чтобы принять прибежище храма, он может активно сходить собирать пожертвования. He's always very, anxiety about collecting funds, but he covers his deceit with a show of devotion. И он очень сильно занят, использует как средство баджану для сбора пожертвований. Then he's overly attached to the dress, position and the rules and regulation of the renounced order, and thus neglects the main purpose of spiritual life, which is not to develop attachment for Krishna. So he neglects attachment or compromises attachment to Krishna. И он может забывать о своей высшей цели, привязанности к Кришне, привязываясь к правилам уклада жизни в отречении от мира и придавая важность лишь ее внешней стороне, одеждам и так далее. So features like deceit, fault finding, speculation, argumentation, etc. They've been compared in this verse to the urine of a donkey. Поэтому вот эти недостатки, которые возникают у садаков в результате лицемерия, то есть разного рода анархии, желание вести мирские споры, привязанность к ложным философским выводам, сравниваются здесь со слиной мочой. So foolish people, they may think that, they can bathe in the urine of a donkey and become purified, but actually this only pollutes them. No, who will bathe in the urine of a donkey? It is acid and stinky. Многие садыки воображают, будто очищаются, омываясь под оскверняющей струю ослиной мочи, но если, прибегая к обману и лицемерию, то на самом деле они лишь губят свою душу, а ведь моча, она воняет. So many sadhakas, they think they are pure, but actually they are bathing in that urine of donkey of hypocrisy and deceit, which is only hurting their soul. И они думают, многие садыки, что воображают, что они чистые, но на самом деле они лишь губят свою душу. So here we see that Raghunath Swami is following the usual structure of teaching. Don't do this, do that. So now he has given the very bad, terrible image, taking baths in donkey urine. Just to think about it, you're shuddering. And now he will say what to do instead. И здесь Рагунатас Госвами, он прибегает к такому способу, каким образом, то есть правильно учить. Вначале говорить, чего не нужно делать, затем говорить то, что нужно сделать. Здесь он сравнивает пример с этой ослиной мочой, чего не нужно делать, дальше он скажет, что делать нужно. He says, rather than taking bath in the donkey urine, which is so terrible, you should submerge yourself in a sweet ocean of pure love for the lotus feet of Giridhari, Gandharvika Giridhari. И он говорит то, что вместо того, чтобы омываться в моче ослиной, нужно омываться в нектарном океане, в служении божественной чите. Here, Gandharva means, Srimati Radhika, the Swarup Shakti of Krishna. Здесь Гандхарва означает Шримати Радхика, то есть Сварупа Шакти Кришны. So she is energy, and Krishna is an energetic, the supreme energetic. То есть здесь она это энергия, а он является владыкой всей энергии. So in this verse, Raghunath is giving advice. You should take bath in this ocean, which is composed of Vishuddha Chidvilas, the divine transformation, born from pure love for the lotus feet of Radha Krishna. И здесь говорится то, что, значит, в этом стихе дается совет совершать омовение в нектарном океане, состоящем из вишудха читвилас или чистых божественных проявлений према к лотосным стопам Шри Югала Кишоры. Prema is a divine substance. Према – это божественная субстанция. And one characteristic of that divine substance is that it has various transformations. Sometimes they call prema vivarta, like whirlpools.
like in the river. No, the different moods of different ecstasies, they make like whirlpools of even more concentrated happiness. Это называется према виварта, то есть волны экстатических эмоций, как в реке, одна покрывает другую и усиливают ее. No, and prema also has a very contrary nature. It doesn't go straight. It looks like in a crooked way. Према никогда не двигается прямо, она всегда идет изворотливыми способами. So on one hand, it's always the same. We always have the choice. On one hand, we have bathing in donkey urine. On the other hand, we have bathing in sweet nectar of love. What will we choose? У нас всегда есть выбор. С одной стороны, мы можем купаться в ослиной моче, а с другой стороны, в нектаре божественной любви. Что мы выберем? What do you want, Navina? Навина, что вы хотите? Donkey urine, yes? Ослиная моча, так ведь? No? Нет? Really? Точно? You really want the sweet nectar of the love of Radha Krishna? Точно хотите нектарную любовь Радхи и Кришны? Are you sure? Уверены? You can promise. Можете пообещать. No, I don't want anything else. Я хочу. Я хочу только это. Sure, very good. And Nitya Kishori also, she only wants this. Нитя Кишори, вы тоже только это хотите? Only want donkey urine or only want sweet nectar of love? Только ослиную мочу или только сладостную любовь? Sladhisna любовь, huh? Yes. So now we have very sweet nectar from Rupa Goswami. He has composed prayers about this in his Stavamala. И здесь есть прекрасная композиция Шрилы Рупа Госвами, которая называется «Става Мала». Oh, Queen of Vrindavan, oh Radharani, your complexion is like molten gold. О, Радхика, царица Вриндавана, твое тело цвета расплавленного золота. No, your eyes like a doe are captivatingly restless. Твои подвижные глаза очаровательны. No, a million full and brilliant moons wane before your lustrous countenance. Красота твоего лица затмевает сияние миллионов лун. No, and a blue sari, which has stolen the hue of a fresh rain-laden cloud, has wrapped you exquisite form. И на тебе великолепная сари цвета темной грозовой тучи. Oh Radha, you are the crest jewel of all the darling damsels of Vrindavan, fragrant and pristine like a budding jasmine flower. Ты благоухающий венок из жасмина на головах у юных девушек в Раджи. Your sublime form is adorned with priceless jewelry. На твоих лодыжках и запястьях сверкают драгоценные браслеты. You are the best of all the charming and intelligent gopis. Ты главная среди всех грациозных и умелых гопи. No, and they're all very dear to you. И они все, ты очень дорога им всем. You are decorated with all wonderful excellences and surrounded by 8 dedicated and beloved choir girls known as the Astasakis. Твоим божественным добродетелям нет числа, и слава твоя безгранична. Тебя всегда окружают 8 твоих самых дорогих и близких подруг Аштасакхи. The sidelong glances that you send to Krishna are deeply troubling, moving his heart. Ты завораживаешь Враджендра Нандану Шри Кришну своим неотразимым взглядом из уголков глаз. No, for him, Vrajaranandan, the nectar of your lips, red like cherries, bimba, is like the elixir of life, the nectar of life. И Враджендра Нандана Шри Кришна, он заворожен твоим неотразимым взглядом из уголков глаз и оживляешь его эликсиром твоих алых, как плоды бимба, нектарных губ. Oh Radha, I am running on the banks of the Jamuna, my poor heart filled with anticipation. О Радхе, в отчаянии катаясь по земле на берегу Ямуны, я с болью в сердце смиренно взываю к тебе. I'm praying to you with all humility. И молю тебя со всем своим смирением.
I'm guilty of being an offender, a rascal, a useless wretch. Я закоренелый грешник и оскорбитель. Yet I beg you to kindly engage me in even the smallest service to the lotus feet. И хотя во мне нет никаких качеств, и мой разум осквернен, я молю тебя, дай мне хотя бы скромное служение твоим лотосным стопам. Oh, Kripamai, most merciful lady, it will not become you to ignore this most distressed soul. О, Крипа Майи, ты не можешь пренебречь этой страждущей душой, Because your heart is always overflowing with compassion and love. потому что твое мягкое, как масло сердце, всегда тает от сострадания и любви. So elsewhere in Stavamala, Narupa Goswami is writing in Shirada Madhavayotnama Yugalastakam, some other prayers. И в другом своем произведении, которое называется Ширада Мадхаваир Нама Югала Аштака, Рупа Госвами также пишет: I will now sing the glories of the holy name of the divine couple Shri Shirada and Krishna in 8 verses. Сейчас я пропою молитву из 8 стихов, которые прославляются имена божественной четы Шри Радхи Мадавы. The first describe the glories of the holy names of Shri Radha and Krishna. Вначале я прославлю святые имена Шри Радхи и Кришны. Radharani is Vrishabhanu Kumari, the daughter of Shri Vrishabhanu, and Krishna is Gopendranandan, the son of the king of Braj. Шримати Радхика — это Вришабану Кумари, юная дочь царя Вришабану, а Шри Кришна — Гопендра Нандана, сын царя пастухов. She is the most beloved of Govinda and is Srimati Radhika's paramour. Она Gandharva Banda. Она подруга Говинды, а он ее единственный дорогой друг. She is the heroine of all the Nikunjas. She's having her pastimes in the Nikunjas, and he is Nikunja Nagara. He's a hero, all attractive hero of the Nikunj. Она Никунджа Нагари, то есть юная героиня-любовница, развлекающаяся в кунджах Враджи, а он Никунджа Нагара, герой-любовник. She's now the brightest gem among the young village of beautiful girls of Braj. Она украшение всех очаровательных девушек Враджи. And he is now the best of all the young choir boys. А он жемчужина среди всех прекрасных юношей. She is a princess of Vrindavan. She is Adhishthatri deity, the titulary deity of Vrindavan. Она богиня Вриндаваны. And he is a dashing prince regent. He is an incontested master of Vrindavan. А он повелитель Вриндавана. No, she is Krishna's lover, Krishna Vallabha. Она Кришна Валаба, возлюбленная Кришны. And he is the heart throb of Radhika. He is a lover of Radhika, Radha Vallabha. А он Рада Валаба, то есть возлюбленный Радхи. Jayo Radha Vallabha, Jayo Radha Vallabha, Jayo Radha Vallabha Shyam. If you go in Vrindavan, there is Radha Vallabh Mandir, very famous. And they are singing very beautifully for the deity. Jayo Radha Vallabha, Jayo Radha Vallabha, Jayo Radha Vallabha Shyam. Во Вриндаване есть прекрасное место, храм Рада Валабы, и они поют вот такие красивые баджаны там. So I will reside in Vrindavan with a heart full of love, glorifying the name of my beloved, the divine couple, and always remembering the Astakarya Lila. Я буду жить во Врадже и с величайшей любовью прославлять моих дорогих Шри Рада Мадаву, созерцая в сердце их Аштакалия Лилы. Oh mine, your heart must become saturated with this divine nectar of the holy names and remembering their pastimes. Когда же, о ум, я погружусь в нектар океана разнообразных проявлений премы к лотосным стопам?
But as soon as the mind allows some other thoughts to enter in the mind, immediately deceit attacks the soul again. Но как только ум атакует любые другие посторонние желания, они опять причиняют беспокойство душе. So what is the remedy? И каково же лекарство? What is the remedy to become free? Каково же противоядие, чтобы освободиться? Oh, Mahaprabhu is giving, has written the 3rd verse of Shastakam just to tell us in which mood we should be singing. И в 3 стихе Шикшаштаки Махапрабху, он говорит, в каком умонастроении нам нужно воспевать. What does it begin like? Как начинается этот стих? Trinadapi sunichena. So humility is a cure for deceit. То есть смирение – это лекарство от болезни. In other words, the heart which has been purified by humility cannot open again its door to deceit. То есть то сердце, которое постигло смирение, оно не сможет открыть двери к чему-то плохому. And what means humility? что To такое understand, oh, I am not anyone special. Понимание, смирение – это понимание, что я никакой не особенный. No, I'm just a simple person. Я просто обычный, простой человек. The mind, because of false ego, is always, putting us on a high platform. In other words, usually we have a pretty high opinion of ourselves. Ум и ложное эго, они ставят нас на высокую полку мнения о себе. No, that's why Srila Prabhupada used the expression, oh, puffed up with pride, inflated with pride, having a high opinion. Oh, you're really good, Srila. I'm such an important person. Шрила Прабхупада, он использовал такой термин, что человек буквально взрывается, буквально перенасыщен вот этой гордыней о том, что «О, я большой, я великий человек». But Srila Maharaj, he gives a trick. He said, you have to meditate on the 2nd verse of Shikshastakam. Шрила Шридар Госвами Махарадж говорил, что тебе нужно медитировать на 2 стих Шикшаштаки. Which says that although Krishna has made the path so easy, he has put all his energies in his holy names, and there's no rules to sing them. Oh, unfortunately, I have no attraction for them because of my past offenses. А звучит он таким образом, что несмотря на то, что Господь Кришна такой милостивый, вложил все свои энергии в свое святое имя, и нет никаких правил и предписаний для того, чтобы повторять святое имя, я настолько неудачлив, то, что я не имею вкуса к повторению из-за моих оскорбительных вещей в прошлом. So Srila Maharaj says, if you meditate during 4 rounds on this 2nd verse of Shikshastakam, it will gradually destroy or melt away the mountain of your pride. И Шрила Шридар Госвами Махарадж говорил о том, что если ты будешь повторять святое имя первые 4 круга, медитировать на 2 стих Шикшаштаки, постепенно вся эта гора гордыни, она постепенно растает. Yes, because we all have gara gardini. We all have a mountain of pride inside. Потому что у всех у нас внутри гора гордыни. We always see ourselves on top. Мы всегда видим себя на вершине. We understand, philosophically speaking, no, I am just an ordinary person. But as long as we have not come higher on the ladder of bhakti, still false ego is influencing us so much. И несмотря на то, что мы теоретически принимаем, мы понимаем, что я обычный человек и ничего из себя особо не представляю, до тех пор, пока мы не развиваемся до высоких уровней бхакти, ложное эго будет тревожить нас. In Kanishta Adhikar, we try to be humble, but actually inside we are very proud. На уровне Каништа Адхикары мы пытаемся не быть гордливыми, но внутри мы можем сохранять это. For instance, if you are chanting, japa with a group of devotees, and one of the devotees who is sitting is closing his eyes and is falling asleep, and you tap him on the shoulder, tap her, hey, what? Например, You're sleeping. No, I'm not sleeping. Например, если ты повторяешь махамантру в кругу преданных, и кто-то засыпает, и ты такой к плечу его трогаешь и говоришь: проснись, а он такой: кто спит? Я не сплю.
I have seen this so many times, hundreds of times. Я сотни раз видел подобные вещи. It's very strange that whole pride goes in there. Очень странно, как наша гордыня может погружаться туда. Even if you say very nicely, oh, Prabhu, you may be tired, maybe you could go to rest, or maybe stand up, or put some water on your face, or go walk, or go outside in the cold to get awakened. No, the person will get angry. I'm not sleeping. They will never admit. И даже если ты очень таким милым путем, миротворным путем скажешь: Прабху, наверное, ты устал, может быть, тебе лечь отдохнуть, или, может быть, тебе стоит помыть свое лицо, протереть глаза водой, или пойти в какое-то холодное место для того, чтобы пробудиться. Никто никогда не признает, что он спит. С гневом всегда отвечают: кто спит? Я не сплю. I'm not sleeping. Я не сплю. I remember when I was a brahmachari, young brahmachari, and if I was falling asleep, I would react the same. I'm not sleeping. Я помню, когда я был молодым брамачарием, я точно так же себя вел. Кто спит? Я не сплю. So the devotee would say, but no, why would I? And I used to say the same. No, if you're not sleeping, why do you think I bother myself to stop my japa to try to help you if you're not sleeping? Но я, в общем-то, так же поступал. И вот вопрос, зачем кому-то вообще прерывать свою джапу и идти ко мне, чтобы разбудить меня и помочь мне ото сна? But the false ego is so terrible, you won't admit. Но ложное эго настолько ужасное, что она требует признания. So to become free from this deceit, this disease of deceit, humility is the remedy. И для того, чтобы избавиться от этой болезни ложного эго, для этого требуется смирение. And to become humble, we have always to hear about Krishna's glories and meditate on that second verse of the Shikshashtaka. И для того, чтобы получить это смирение, мы всегда должны медитировать на второй стих Шикшаштаки и помнить славу Господа Кришны. Remember, Srila Narayan Maharaj divided the rounds in 4 parts. First 4 rounds, meditate on Gurudev. Next, second rounds, meditate on one verse of Shikshastakam according to your level. Third 4 rounds, Radha Krishna. Last 4 rounds, Pagulyat Vrindavan. Take a walk in Vrindavan. Do parikram. Помните, In your mind. Шри Шримад Бхактиведантой Махараджем, он делил 16 кругов на 4 части по 4. Первые 4 круга ты посвящаешь, медитируешь на Гурудева. Вторые 4 круга ты медитируешь на один из стих Шикшаштаки в зависимости от своего уровня на данный момент. Третье по 4 на Радху и Кришну. И последние 4 ты медитируешь, как гуляешь по Вриндавану. That's why you have to go to Vrindavan. Поэтому вам необходимо отправиться во Вриндаван. Otherwise, you cannot follow this system. Иначе вы не сможете следовать этой системе. Ravan didn't go, Kevin didn't go, Nitya Kishori didn't go, Adivalabha didn't go, so they cannot do. И есть вот преданные, которые перечислил Махарадж, которые не могут сейчас этого сделать. Okay, you can look at some pictures and imagine, or some movie, if you have seen some movie, try to remember some movie about Vrindavan. Вы, конечно, можете смотреть на картины, а можете посмотреть какой-то фильм, в котором описывается Вриндаван. I remember I tried to organize for Nitya Kishori to go to Vrindavan, but father found out and confiscated the passport. Но я помню, как я пытался организовать путешествие Нити Кишори во Вриндаван, но ее папа нашел паспорт и изъял его. Then she could not go. И она не смогла. I was thinking that because she looks like, those girls from Manipur, and there's many of them in Vrindavan, if she was dressing like them, she could remain in India without a visa all her life, just learn some Manipuri. Anyone is asking, she speaks back in Manipuri, okay, no problem. А я тогда думал, она так похожа на девушек, которых называют Манипури там во Вриндаване, и ей не потребуется никакая виза, она может там жить годами, никто ее не спросит, особенно если она немножко язык их выучит. But somehow she was so fortunate, she could not go, so she can cultivate attachment in separation, which is perfection. Но она также очень удачлива, потому что она не смогла отправиться, но может теперь в себе взращивать умонастроение разлуки, которое так ценно.
and sharpen the desire. и оттачивать ее желание. No. But if you go, also you want to go back, so you also feel separation. This is also very good. Но также отправиться во Вриндаван и потом уехать, это тоже очень хорошо, потому что ты будешь также чувствовать настроение разлуки. Like Lila Kamala, she went many times. Как Лила Камала, она столько раз отправлялась туда. And now she can cry for Vrindavan. И она может плакать по Вриндавану теперь. Oh, when can I go back? Когда я могу вернуться? Isn't it? Так ведь? You crying, Lila? Лила Камала, плачешь? Try it. Try it. Попробуй, попробуй. We have to cultivate this mood Нам of нужно separation. культивировать это настроение разлуки. No, this mood of separation is a big protection. Это настроение разлуки, это большая защита. No. When you remember Guru, remember the holy place, try to remember Krishna, then you're protected against Maya. When you feel no separation, you're protected against Maya. Когда ты чувствуешь настроение разлуки с гуру, с Вриндаваном, со святыми местами, с Кришной, тогда ты получаешь защиту от Майи. Because in that mood, you cannot be in an enjoying mood when you're feeling separation, pain of separation. Потому что ты не можешь в тот момент, когда ты чувствуешь разлуку по ним, ты не можешь находиться в настроении чувственных удовольствий, ты чувствуешь разлуку. Radhika, she's telling Krishna, oh, if you are happy to put us girls, all the gopis in separation, then very good. This is what I want. And then if and I would not be happy if my friends would find you. Whatever makes you happy, this is what is important. Радхика говорит Кришне, все, что для тебя хорошо, это хорошо для нас. Если ты хочешь подвергнуть меня и моих подруг в настроение разлуки, хорошо, если так будет для тебя, хорошо. But this prayer one can only do when it's a self-realized soul on the highest level. Молитву может произносить только самореализованная душа на очень высоких уровнях осознания. This is expressed in the last verse of Shikshastakam, right? Это же описывается в последнем стихе Шикшаштаки, так ведь? You can break my heart by being away from me, or you can trample me, crush me, embrace me. Whatever you do, you are completely free and you remain my prananath. Ты можешь, расставаясь с разлуки со мной, разбить мне сердце, а можешь обнять меня и прижать к себе. Какого бы состояния ты не хотел достичь, я приму это. So all those verses that we are studying of Manah-Shikša, they are to clean the heart and to prepare us for that. И все эти стихи, которые мы изучаем в Манах-Шикше, оно для того, чтобы создано, чтобы очистить наше сердце и приготовить нас к таким настроениям. So sometimes you may feel, oh, but I am so fallen. Yes, I'm always bathing in the donkey urine. What is my chance? But we should know that if one follows the process steadily, anatta-nivritti will occur. We will clean our heart of unwanted sins. It's just a question of time. Иногда мы можем думать, Боже, но мы такие падшие, мы постоянно купаемся в этой ослиной моче, каковы мои вообще шансы? Но мы должны всегда помнить, что если мы регулярно следуем процессу, однажды произойдет анартха-неврити, и мы очистим наше сердце от анартх. Always remember, it is a process. Process means patihonko, step by step. Помните, что это процесс, что это вопрос только времени, а процесс означает потихоньку-потихоньку, шаг за шагом. Initiation means the beginning. Инициация – это означает начало. That's what it means. Literally, initiation is to begin something. То есть инициация, она так и называется начало. То есть в прямом смысле слова инициировать значит начать. Not that, oh, no, I'm initiated, okay, everything is done. This is the beginning. А не так, что, о, я уже получил инициацию, все, процесс сделан. Нет, это только начало. We are allowed in the school. Нас пустили в школу. And we all know when you start education, it's a long, long journey. From kindergarten to university and PhD, how many years? How many steps?
И все знают, что такое учеба, что это растягивается на долгие года. Сколько шагов, сколько времени пройдет от детского сада до докторской. So we are shooting for the rhinoceros. We are aiming at the highest thing, Radhasya, the highest position. Мы замахиваемся на самое высокое положение, слуги Радхи. This is called rhinoceros thinking. You're taking the highest goal and you work for it. Это все равно, что идти на этого, господи, единорога, не на единорога. В общем, идти сразу на самую высокую цель. In English, they call it rhinoceros На thinking. носорога, правильно. Идти на носорога. Means if you go to hunt for the rhinoceros, it is the most difficult animal to kill. So if you miss, people will say, oh, it was so difficult. But if you do, oh, glorious. Это все равно, что охотиться на носорога. Если ты даже промазал, никто тебе ничего не скажет. Но если ты убил носорога, о, сколько славы ты получишь. So we want to achieve the lotus feet of Srimati Radhika. Мы хотим достичь лотосных стоп Шримати Радхики. At least we understand this is what we should want. А как минимум мы должны понимать, это то, чего мы должны хотеть. Even if we don't feel that desire, but at least we know, oh, this is a desire I should cultivate. Если даже нет самого желания, мы должны знать, вот такое желание мы должны культивировать. And by hearing, associating, chanting, crying, this will come gradually. И слушая, повторяя святые имена, и повторяя вновь, и мы плачем, мы сможем достичь этого. No, this is a gradual process. Our heart is very hard. For so long it's been under the scorching sun of Maya. It has become completely dry like a desert. Наше сердце настолько твердое, как высохшая пустыня из-за майи, в которой мы находимся столько времени. So Srila Govinda Maharaj used to say, our heart needs the incessant rain of the sadhu's mercy. Шрила Гургавинда Махарадж говорил, что нам нужно непрекращающийся дождь общения с садху. So we always need to pray to the lotus feet of the Vaishnavas. Oh Vaishnava Thakur, Doyara Saga, ocean of mercy. No, it does say Karuna Kori. Please give some mercy to this servant. Send mercy my way. И мы должны молиться и плакать таким образом: о Вайшнав, пожалуйста, пролей на меня свою милость на нас. No, we are fully dependent on Vaishnavas. Мы полностью зависим от вайшнавов. No, in Chaitanya Charitamrita we have this verse. No, Krishna Prema Janmamula Hoy Sadhu Sangha. The root cause of Krishna Prem is Sadhu Sangha. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что сам корень премы – это саду санга. And even when you come to the level of Prem, still Sadhu Sangha is the main limb of Bhakti. И несмотря на то, что мы поднимаемся на уровень премы, все равно саду санга остается основной составляющей бхакти. No. At that time, you cannot tolerate separation from Vaishnava. You don't want to live without Vaishnava. В этот момент ты не можешь терпеть разлуку с вайшнавами, ты не можешь жить без вайшнавов. No. The higher you advance, the more you want to be with Vaishnava. Чем более ты продвинутый, тем больше ты захочешь быть с вайшнавами. You cannot tolerate not being with Vaishnava. Ты не сможешь терпеть отсутствие общения с вайшнавами. So we have to cultivate that desire. Oh, let me have good association. Let me associate with sadhus. И у нас должна быть культивация, желание культивации такого настроения. Пожалуйста, можно я буду садху, с вайшнавами? Like if you remember the Prachetas, the sons of Daksha, when they were doing austerities, Lord Vishnu was pleased with the austerity and he appeared to them and he told them, oh, please ask for a blessing. Прачетры, сыны Дакши, они совершали определенные яги, определенные аскезы. Господь Вишну был доволен ими, явился и сказал, чего вы хотите.
say, oh, what kind of blessings can you give us in this material world? No, everything is temporary. There's only one blessing, sadhu sangha. И они сказали, о, какое благословение в этом материальном мире может быть хорошим для нас. Здесь все временно, поэтому единственное благословение – это саду-санга. Sadhu sangha is superior to achievement of svarga, superior to achievement of Brahman liberation. Саду-санга важнее, чем достижение сварги и важнее, чем достижение брамана. No. Higher to go to the heavenly planets, higher to go into the Brahman, sadhu sangha. Саду-санга выше, чем достижение райских планет и выше, чем достижение безличного брамана. Because what happens in sadhu sangha? Oh, always speaking about Krishna, remembering Krishna, chanting Hare Krishna. Потому что в саду-санге мы всегда помним о Кришне, всегда повторяем святые имена Кришны. Sadhu sangha is giving you the desire to serve. Саду-санга дает само желание служить. No, it gives you regret that, oh, why I served Maya for so long? Why I did not serve Krishna? Она дает сожаление, почему я столько времени служу Майе, почему я не служу Кришне. And this regret also is burning the bad reactions of activities other than Krishna. И само вот это сожаление, оно сжигает все последствия плохих реакций. So we have to make atitaram kuru, like in the first verse, make strong efforts. Поэтому мы должны делать атитарам куру, то есть мы должны прикладывать большие усилия. We must cultivate Krishna Bhakti, devotional service, bhakti-yoga is a cultivation of consciousness. Бхакти-йога – это культивация сознания. Cultivation means, like a farmer, he's doing things regularly. He has a calendar. At this time, we prepare the ground. At this time, we sow. At this time, we put fertilizer. At these times, we come and cut some sarniki, some weeds. At this time, we harvest. It is all planned, step by step. То есть культивация бхакти, она заключается так же, как культивация у фермера, шаг за шагом. У него все по календарю. Он знает, когда нужно пропахать поле, когда подготовить почву, когда засеять семена, когда нужно их поливать, когда их нужно орошать, когда нужно убрать сорняки, прополоть и так далее, и когда собирать урожай. Все у него запланировано. So bhakti is like that, cultivation, step by step. Бхакти, оно подобно этому, культивация, шаг за шагом. No, one should not think, oh, if I chant Hare Krishna, everything will come automatically. Should not think. Should not think. Человек не должен думать таким образом. Если я повторяю Харе Кришна, то все автоматически придет само собой. No, chant Hare Krishna, but in which mood? Ты будешь повторять Харе Кришна в каком настроении? Thinking about 100 different things, if not 1000. Ты будешь думать о разных 100 вещах, когда повторяешь. No, chanting means chanting with a special mood, cultivating a special mood of surrender. Повторять это означает повторять в определенном умонастроении предания. And pridanya, surrender itself, is divided into different moods also. We have to consciously cultivate them. И даже само предание, оно делится на множество ступеней настроений. Понимаешь, Аривалаба? Хочешь культивировать? Да. Хорошо. Okay, any questions, any comments, any good resolutions, any protests? Есть ли вопросы, протесты, хорошие комментарии, хорошие решения? Yeah, are there any questions in the chat? Let me see. Yes, we have some. Okay, let me see.
So Surati has a lot of questions. У Сурати много вопросов. Now the last one is very good. Последний Attachment to the mode of nature is an obstacle. Taman rajas are easy to overcome, but ought to overcome sattva gun. It is the strongest rope. Привязанность гуны природы – это препятствие на пути к Богу. Тама и раджа гуны легко преодолеть, но как преодолеть саттва гуну? Это самая прочная веревка. Легко. Тама и раджас легко преодолеть. Тама и раджас легко преодолеть. Don't worry about becoming free from sattva. You should cultivate sattva now. And when you come to a higher level, then you can go to Shuddha sattva. Не переживайте сейчас о том, как преодолевать саттву. Наоборот, культивируйте саттва гуну, а когда придет время, вы отправитесь к шудха саттве. First, you should situate yourself in sattva, having defeated tamas and rajas. Вначале нужно победить тамас и раджас и закрепиться в саттве. And when you are firmly fixed in sattva, then naturally, no, you will go to higher, to pure goodness, Shuddha sattva. И естественным образом, когда вы закрепитесь на саттве, вы отправитесь в шудха саттву. And the question, how to make that the male devotees see in me the soul and not a woman's body. What should I tell them right away that we can be friends and not more? Yes, you can do like that. И отвечая на твой вопрос, на ваш вопрос, как я могу сделать так, чтобы Прабху увидели во мне не тело женщины, а душу, или я должна сказать им сразу, что вы можете дружить со мной и больше ничего? Махарадж говорит, да, вы можете таким образом поступить. You cannot influence their vision. Вы не можете влиять на их видение. Their vision depends upon their level of consciousness. Их видение зависит от уровня сознания. When a man sees a woman, in general, he doesn't see a soul. Когда мужчина видит женщину, он не видит душу. Unfortunately. К сожалению. No. Because woman in this world is a symbol of attachment and enjoyment. Потому что женщина в этом мире является символом наслаждения и привязанности. The very word stri in Sanskrit means by looking at which or looking at whom your material desires increase. Само определение женщины стри означает, что смотря на кого ваши желания увеличиваются. So automatically looking at a woman in general, no, unless someone is purified, no, attachment is coming. Oh, pretty. Pretty means, oh, let me enjoy her beauty. И если душа не очень возвышена, то появляется в любом случае прети. Прети означает желание, я хочу этим наслаждаться. Oh, she's so pretty. What does it mean she's so pretty? By saying she's so pretty, actually you're expressing a desire to enjoy that beauty. You appreciate that beauty and you want to enjoy it. Ее прети это означает то, что ты прославляешь ее красоту и ты хочешь наслаждаться ею. Then Sureshwari. Сурeshwari. Харибол, Дандават Пранам Гурудев, Йога Майя and Maha Maya. How do they work in material world between themselves? How to understand where is Yoga Maya and where is Maha Maya? You just put your hand on your heart and you answer to your own question. Вы можете положить руку на сердце и ответить сами на свой вопрос. No. If it is Mahamaya, it means you are you are in confusion and your desires to enjoy increase. If it is Yoga Maya, nabarot. Если у тебя ты находишься в смятении и твои материальные желания увеличиваются, это Маха-майя, а если наоборот, то это Йога-майя. Mahamaya, her duty is to cover the consciousness of the conditioned souls. Задача Маха-майи покрывать сознание обусловленной души. And the duty of Yoga Maya is to give help to the conditioned souls to become free from illusion. А задача Йога-майя сделать так, чтобы освободить душу от ее обусловленности. As long as people want to enjoy, then what happens? Oh, then they are, what do you say?
Maya is doing her job, giving them the condition to enjoy, covering their consciousness. Махамая, она дает то, что хочет обусловленная душа в духе наслаждения, но покрывает ее сознание материальными временными наслаждениями. So when you're tired to be beaten by Maya and you turn to Krishna, at that time Yoga Maya, she will help. Когда ты устаешь, что тебя бьет Майя, и ты хочешь вернуться к Кришне, Йога Майя помогает тебе. Then there is Lilavati. Лилавати. Дандаvat Pranam Maharaj. I never been to Vrindavan. Can I do japa and at the same time watching the movie about Vrindavan, that my mind will not be interrupted? Will it be an offense? It will not be offense, but you should not put the sound. Это не будет оскорбление, но тебе не нужно включать звук этого фильма. If you want like to look and this way, feeling some connection with Vrindavan, okay, no harm. Если ты хочешь повторять джапу и при этом иметь какую-то связь со Вриндаваном и смотреть на видеоряд, это неплохо. And who is that Victoria Bergame who is writing H? That was spammers. They tried to come like 10 people at the same time. I kicked them all out just 5 minutes ago. Very good. Very good. It's like a skill to kick them out. Yeah. I mean, the last time was so terrible. I couldn't believe it, you know. It was the not the last time, the time before. Last time was Guru Purnima. No. Yes. Direct porn on my screen, like with the name of Subhadra, I think, or somebody. Yeah, I'm looking at the face of the devotee, and suddenly, you know, there's no porn going on. My God, I could not believe it. Crazy people, man. Yes, Guru. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe, Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe. Vrindavana Vilasini Radhe, Radhe, Vrindavana Vilasini Radhe, Radhe. Hasta Sakhi Shiromani Radhe, Radhe, Hasta Sakhi Shiromani Radhe, Radhe. Vishavanu Nandini Radhe, Radhe, Vishavanu Nandini Radhe, Radhe. Hari Priya Swamini Radhe, Radhe, Hari Priya Swamini Radhe, Radhe. Govinda Mohini Radhe, Radhe, Govinda Mohini Radhe, Radhe. Govinda Nandini Radhe, Radhe, Govinda Nandini Radhe, Radhe. Radhe, 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 Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jaya Shri Radhe, Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jaya Shri Radhe. Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha Rani ki jai, Maharani, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai. Vrishabhanu Dulare ki jai, jai jai, Vrishabhanu Dulare ki jai, jai. Bolo Barshanavadi ki jai, jai jai, Bolo Barshanavadi ki jai, jai jai, Bolo jai jai jai, Bolo jai jai jai, jai jai jai, Shri Radhe. Друзья, увидимся скоро. Next week, if Krishna allows. На следующей неделе, если Кришна разрешит. In France, many devotees know they have got COVID. I was told yesterday, so many devotees. Столько преданных, которые подхватили ковид во Франции, мне вчера сказали. No, after the big festival of Gopurnim, so many people came, so many people got COVID. На фестивале Гаура Пурнимы многие люди пришли, и многие подхватили ковид. In Russia, many devotees have COVID also. В России у многих преданных есть ковид, так же или нет? Вы не знаете? We don't know. Anyway, we are taking shelter of Krishna's lotus feet, taking advantage of this crisis to deepen our taking shelter.
В любом случае мы предаемся лотосным стопам Кришны для того, чтобы принять прибежище у них. Что Мадан сказал, в России есть 100 страшнее ковида. There are more frightened things in Russia than COVID, he's telling. Okay, that's another story. Это уже другая история. Sanatan Prabhu ki jai. Hare Krishna. I'm looking at the faces. Nitya Kishori is still with us. Hari Vallabha from Krasnoyarsk, good girls. Madhavi, Braj, Purushottam Das, Mekala Snami, Surati, Lilavati, Madan Mohan, Ashok, Ranga Devi. Oh, this is from Ukraine. Ignacio, oh, from Peru. No. Svetlana Saraswati Kalyu, Madhu Mangal, Elena Troshina, Navina Chandrika, another girl from Vietnam, and Nash Ghost Haridev. Haribol. Haribol, Gurudev. See you next Sunday. Thank you. So next, so 2 o'clock Paris time, right? Yes, now the same for half a year, I think. Okay, хорошо. Okay. Jai, спасибо большое. Jai Gurudev. Have a good week. Everyone sings strong round. Всем хорошей недели и всем сильных, мощных кругов. Jai, jai. Jai.